Good morning. 안녕하세요. Today is Tuesday, February, I believe it's 11th. Good morning, everybody. How are you? Thank you for joining Sky Diary, my dear friends. Um, we do speak in both English and Korean, presenting daily simple contents and what is happening in this world, especially we taking care of inner happiness and peace in the way we behave. If there's any relationship issues or the way that we're supposed to do, then we will discuss about it and pray about it. Because these days a lot of people are suffering. After pandemic, the economy has been impacted as if it's early 1900s. I don't know the name in English, but it has been very tough. Even in Canada, a lot of people are, the business is struggling, and worldwide in every countries, the same issues. Especially the war has been last year, and finally it's stopped, but the aftermath of that has impacted us a great deal. So a lot of people are just hanging there at the threshold just to make the ends meet and to provide for the families, and especially the father who's working hard to provide for their children and the house, the wives, and they are struggling because the business is reduced almost by 50%. And as we all know, the prices are going up. Everything is going up, but our salary is not going up. Actually, the income has reduced, but everything else is going up. So we really have to hang in there. So in this age, a lot of people are at home. They're not like before shopping around or going vacation. Not many people can afford that. But many people have something called cell phone and YouTube and many social media platform. So people are at home listening and going back and forth commenting. And while we are doing that, if we don't watch out our mental stability, we can also get hurt, and especially our eyes are getting affected. So we must reduce our watch time on screen timing, right? Even myself, I work in optical business. I'm an eye care professional, semi-professional, but I get carried away. I'm looking at my phone. Basically, I think out of 24 hours, I think I am looking at the phone almost 16 hours. Sometimes I just close my eyes and I look because I feel my eyes are hurting and tearing. That is bad. So let's take care of our eye health. 네, 여러분 안녕하세요. 제가 우리 스카이다이를 조인한 외국분들을 위해서 스카이다이에서 설명을 했고요. 또 우리가 지금 그 팬데믹 이후와 또 전쟁 이후로 많은 분들이 경제적으로 굉장히 힘들어하고, 캐나다에서도 그렇고 안경점 하시는 분들도 그렇고, 또 굉장히 그 부자 컴퍼니들이 와가지고 그냥 모든 그 안과 의사들 전부 다 데리고 가버려가지고 안경점에 의사가 없습니다. 네, 그러니까 하루에 900불씩 주는 거예요. 이 큰 회사가, 영국에서 온 회사가 있는데 이름은 말하지 않은데 그 회사가 캐나다에 온 지 3년이 됐습니다. 그런데 3년 정도 됐을 거예요. 그런데 모든 쇼핑몰을 장악을 했고요. 또 모든 안과 의사가 몇 명 되지도 않아요, 우리 캐나다에. 예. 그런데 그분들 전부 다 리크루팅을 해가지고 지금 안경점에서 안과 의사가 없습니다. 더 이유가 뭐냐면 그 큰 회사에서 손님이 있던 없던 매일 535불씩을 준대요. 말이 됩니까? 그러니까는 우리 토론토에 사시는 분들이 안경점이 굉장히 힘들어해요. 지금 의사가 없으니까.
So, 그런 얘기를 했습니다. 자세한 얘기는 안 했고요. 그런 얘기를 했어요. 그래서 우리가 정신적으로 굉장히 힘들 때다. 그래서 우리는 모두가 휴대폰을 가지고 있기 때문에 뭐 옛날처럼 쇼핑을 가는 것도 아니고 파티를 자주 가는 것도 아니고 사람들이 집에서 쉬잖아요. 그러면은 전화를 많이 보니까 굉장히 눈의 건강이 중요하다. 너무나 장시간 동안 유튜브 뭐 소셜 미디어 뭐 컴퓨터나 전화기를 너무 보니까 눈이 굉장히 건강이 안 좋아질 수 있다. 그런 얘기를 했습니다. I was talking about our eye health. So I think these days the most important thing is our health, our eye health. Make sure that you look for 20 minutes. After that, look far for minimum 3 minutes. Take your eyes off the screen or rub your hands together until it gets warm and press it down on your eyes for count to 10. 1 to 10. Do that maybe 3 sets up to 5 sets of that, right? You rub your palms, but make sure to wash your hands. 그러니까 제가 그때도 말했지만 20분 동안 만약에 스크린을 봤으면은 눈을 떼우시고요. 멀리 보세요. 한 2분 정도. 눈을 이렇게 깜빡이는 횟수를 1분에 한 50번인가 60번을 해야 되니까 우리가 스크린을 보면 눈을 이렇게 해줘야 돼요. 자주 눈을 깜빡거려야 됩니다. 그래야지 눈이 드라이하지 않습니다. 왜냐하면 우리가 눈을 깜빡거릴 때 이 눈물이 우리의 그 눈을 이렇게 씻어주거든요. 근데 눈을 깜빡거리지 않으면 드라이가 되는 거죠. Right? So what I was saying that you must blink your eyes often, even though you are looking at something. Don't keep staring at it. Then you are going to have symptoms of a dry eye, which will impact your crystalline lens, back of your eye. And if you don't drink on top of that, you may end up having black floaters, which can cause retinal tear that will lead to retinal detachment. Less than 10% populations are affected by that. And then eventually you can lose your eyesight, cause blindness. So anyway, my friends, I only have 10 minutes left. This phone is still, I didn't change to a new phone. 네, 이 전화가 아직도 64기그를 쓰고 있네요. 시간이 없어가지고 제가 새 전화기를 샀는데 바꾸지를 못했습니다. So overall, in this video, we are talking about how we are impacted after the pandemic and the war and the economic recession is going right now, and people are suffering, and we are staying home, and we have a lot of screening time. So we must take care of eye health. What we can do is drink 1.5 to 2 liters of water. Make sure you drink water, and then make sure to blink your eyes often. I don't know the number, but I think we're supposed to blink 50 times or 60 times per minute or something like that. I will let you know the exact. But as we are looking at the screen, we are not blinking our eyes. So make sure you blink your eyes. 그러니까 눈을 깜빡깜빡 하시고요. 1.5리터에서 2리터 물을 마시고요. 그 다음에 20분 동안 이거를 스크린을 봤으면 눈을 떼서 멀리 2분 정도 보시고요. 또 눈이 아프고 눈물이 나고 그러면 눈을 감고 주로 듣고요. 그렇지 않으면 이제 손을 이렇게 해가지고 손을 따뜻하게 한 다음에 두 손을 이 눈에다가 가만히 올려서 1번부터 10번까지 세우세요. 그거를 한 3번에서 5번 정도 자주 하세요. 눈이 괜찮아질 때까지. 근데 가장 중요한 거는 주로 들으세요. 자꾸 이게 스크린을 보지 말고 그렇게 정 보고 싶으면은 듣는 쪽으로 하시고 꼭 필요할 때만 보시고 이렇게 한 40분 정도를 그렇게 40% 이렇게 줄이면 눈의 건강이 그렇게 나빠지는 걸 조금 한국말로 하면 예방할 수 있지 않나 이제 그런 얘기를 하고 있었습니다. Anyway, my friends, I only have 1 minute left. I'm just gonna do quick prayer and it's gonna end. Heavenly Father, guardian angels, Holy Spirit, Jesus Christ, we love you, we praise you. Please protect us from harms and evil spirits and rebuke in the name of Jesus Christ. We pray for all our friends and families, and let us keep marching through according to God's plan and timing. I pray in Jesus' name. Amen. 네, 여러분 좋은 날 되시고요. 좋은 밤 되시고요. 항상 눈 건강을 생각하시고
네, 그렇게 we are going to catch up with you another one. 네. 이게